Es muy buena. Qué bueno. El señor juez habla español también, ¿eh? Sí. Ay, qué bonito. Despacito. Sí. All right, let's be on the record in case number 2020 CR 113, caption State of Kansas versus Toledo-Albarran. Would the parties announce their appearances, please? May it please the court, the state appears by Assistant District Attorney Taylor Hines via Zoom. Your Honor, Irma Toledo appears in person via video and with counsel Thomas Teltorst. El caso de el estado de Kansas en contra de Irma Toledo-Albarran, caso número 20CR113, se presenta en esta audiencia a través de video Zoom. La fiscal de distrito, la señorita Taylor Hines, el abogado por la defensa, el señor Thomas Teltorst. Whoa. Sorry. Spider was crawling on my leg. Got it. We're good. The record should reflect that prior to coming on the record, my court reporter did swear in the interpreter. Se debe hacer notar en las actas también que antes de proceder en las actas, la actuaria puso al intérprete bajo juramento. Ms. Toledo-Albarran, as your attorney mentioned, we are appearing by video conference due to the pandemic. My understanding is you talked to him about that and that you want to waive your personal appearance and go forward with this hearing today. Is that correct? Señorita Albarrán, Toledo-Albarran, antes de proceder en esta audiencia, usted habló con su abogado en privado y se me ha informado que usted ha estado de acuerdo en declinar su derecho de presentarse en persona para tener esta audiencia y está dispuesta a tener la audiencia a través de video. ¿Eso es correcto? Yes. Yes. Thank you. We are here set down today for a plea and a sentencing. Mr. Teltorst, it looks like we lost your video. Can you still hear us? Yes, I'm still here, Judge. Okay. Estamos presentes para una audiencia de declaración de culpabilidad, así como sentencia. Okay. To take up your plea, Ms. Toledo-Albarran, I need to ask you some questions. And to do that, I need to have you sworn in. So if you could raise your right hand, my court reporter will swear you in. Para poder yo tomar su declaración, señorita Toledo-Albarran, necesito hacerle una serie de preguntas y necesita usted contestar bajo juramento. Por lo tanto, por favor, levante su mano derecha para que la actuaria le pueda poner bajo juramento. You're fine. Do you solemnly swear that the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? Jura solemnemente que el testimonio que está a punto de proporcionar será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, ante el amparo de Dios. Sí. Yes. You can put your hand down. Ya puede bajar la mano. As I ask you these questions, if you don't understand something, please let me know and we will discuss it until I can be sure that you do understand. If at any time you want to talk to Mr. Teltorst privately before you answer a question, just tell me that and I will send you and he back to that room. Muy bien. Si en algún momento usted no entiende alguna de las preguntas que yo le esté haciendo, por favor hágamelo saber para yo hacerle la pregunta de otra forma. Si en algún momento desea usted hablar en privado con su abogado, el señor Teltorst, también hágamelo saber para entonces yo poder enviarlos a un cuarto en privado. How much formal education have you had? ¿Cuál fue su grado más alto de estudios? 6. 6. Can you read and write Spanish sufficiently? ¿Sabe usted leer y escribir en español de forma suficiente? Yes. As you sit here today, are you under the influence of any alcohol, drugs, or prescription medicine that might keep you from understanding what we're doing today?
El día de hoy, ¿se encuentra usted bajo la influencia de drogas, alcohol o algún tipo de medicamento que pueda influenciar su entendimiento de lo que está sucediendo el día de hoy? No. No. You understand you don't have to change your plea to guilty today, that if you wanted a trial, you would have a right to that trial by a jury. ¿Entiende usted que usted no está obligada a cambiar su declaración de culpabilidad el día de hoy? Que si usted quisiera tener un juicio, podría usted demandar un juicio y no declararse culpable el día de hoy. Lo entiendo. I don't understand. You understand that you don't have to plead guilty today, that if you wanted a jury trial on the charges that were filed, you would have a right to that trial. Usted no tiene que declararse culpable el día de hoy si usted no lo desea. Si usted quiere tener un juicio con un jurado, usted puede demandar tener dicho juicio y el juicio sería más adelante. ¿Entiende usted? Sí. Yes. At that trial, the state would have to prove you guilty. You wouldn't have to prove anything yourself. Your lawyer would get to cross-examine witnesses, call any witnesses for you. En dicho juicio, usted no tendría que comprobar nada. Es el Estado quien está obligado a comprobar su culpabilidad. Su abogado, a favor de usted, tendría el derecho de examinar a cualquier testigo que fuera presentado en contra de usted. You would have the right to testify, but you would also have the right not to testify. And if you didn't testify, that couldn't be used against you. Usted tendría el derecho de testificar o de no testificar. La decisión es de usted. Y si usted decidiera no testificar, eso no podría ser tomado en consideración en contra de usted. Okay. I understand. If you were convicted, you would have a right to appeal that conviction to an appellate court. If you couldn't afford to do that, an attorney would be appointed to do it for you. Si usted fuera condenada, tendría usted el derecho de apelar dicha decisión ante el Tribunal de Apelaciones. Si no tuviera usted los fondos necesarios para contratar un abogado para la apelación, se le designaría uno sin costo alguno para usted. Okay. Do you understand that if you enter into this plea of guilty, you're going to be giving up all of those rights and there won't be a trial of any kind of this case? ¿Entiende usted que si usted se declara culpable el día de hoy, entonces eso quiere decir que estaría usted declinando todos estos derechos que yo le acabo de explicar y no habrá ningún juicio en el futuro? Okay. Ms. Toledo-Albarran, I am showing you a copy of what is the entitled Petition to Enter Plea of Guilty. I will ask you if you recognize that document. Señorita Toledo-Albarran, le estoy mostrando un documento titulado Petición para someter la declaración de culpable. ¿Reconoce usted este documento? Sí. Yes. Did you have an opportunity to go over this whole document with Mr. Teltorst? ¿Tuvo usted ya la oportunidad de revisar todo el documento con su abogado, el señor Teltorst? Sí. Yes. Do you understand everything in it? ¿Entendió todo lo que dice? Yes. Mr. Teltorst, my copy doesn't have a signature. Has your client signed a copy yet? Your Honor, she told me she did and mailed it back to me, and I have not seen it. El abogado de la defensa, el señor Telforce, ha indicado que su cliente, la señorita Toledo-Albarran, le informó que había ya firmado este documento de declaración de culpabilidad y se lo envió por correo. Sin embargo, el abogado, el señor Telforce, no ha recibido el documento todavía. Ms. Toledo-Albarran, have you signed a copy of this document that I'm showing you? Señorita Toledo-Albarran, ¿ya firmó usted una copia de este documento que yo le estoy mostrando? Sí, firmé 2 papeles y los mandé al día siguiente. Yes, I signed 2 documents and I sent them the next day. Thank you. Gracias. All right. The second document was a consent to appear by video.
El segundo documento era un consentimiento para presentarse a través de video. I'm sorry, Judge, I did receive them. I just neglected to append them. I will send you the signed documents in one moment. It's my mistake. I apologize. Lo lamento, señor juez. Sí he recibido dichos documentos, de hecho. Fue mi error, simplemente no se los envié yo a usted, por ello me disculpo. In this document, it states that the plea agreement is that you will plead to 1 count of driving without a license, a B misdemeanor. The parties will ask for probation, and as a condition of probation, you will obtain a mental health evaluation and follow the recommendations. The DA will not file further charges based on this investigation. Is that your understanding of the entire plea? Este acuerdo de declaración de culpabilidad indica que usted se estará declarando culpable a manejar sin tener una licencia para conducir válida, la cual es un delito menor clase B. Se está recomendando al tribunal que la sentencia impuesta sea libertad probatoria. Una de las condiciones de dicha libertad probatoria es que lleve usted a cabo una asesoría o una evaluación de salud mental. En cambio de esto, la Fiscalía no le levantará más cargos derivados de dicha investigación. Así es, este es el acuerdo que usted entendió, señorita Toledo-Albarran. Sí. Yes. Has anybody else promised you anything other than that to get you to plead guilty today? ¿Alguien más le ha prometido alguna otra cosa además de esto para que usted se declare culpable? No, nadie. No, no one. Has anyone threatened you or pressured you to make you plead today? ¿Alguien la ha amenazado o la ha presionado para que se declare usted culpable el día de hoy? Jamás. Never, no. You understand that there may be some consequences as to your status in the country, given a guilty finding in this case, and that nobody today can tell you for certain whether or not you will, there is any kind of removal that will take place due to this plea. ¿Entiende usted que por declararse culpable de este crimen el día de hoy puede conllevar a tener consecuencias con respecto a su situación migratoria en este país y que ninguna de las personas presentes en esta audiencia puede informarle con ninguna certidumbre respecto a si esto va a conllevar a que haya algún procedimiento para que sea usted removida del país? ¿Comprende? Sí. Yes. The plea agreement says the parties agree to recommend probation. However, the court is not bound by any agreements and can give you anything up to the maximum sentence that the court deems fit. The maximum sentence in this case is 6 months in jail and a fine of $1,000. Do you understand that? Este acuerdo indica que se le va a recomendar al tribunal sentenciar la libertad probatoria. Sin embargo, el tribunal no está obligado a apegarse a dicha recomendación. El juez puede otorgar cualquier sentencia que piense es apropiada para este cargo, que puede ser una sentencia de hasta o un máximo de 6 meses en la cárcel del condado o una multa de hasta $1,000. ¿Comprende usted? No lo escuché. Sí. Yes. Are you satisfied with the legal services that Mr. Teltors has provided? ¿Está usted satisfecha con los servicios legales que el señor Teltors le proporcionó a usted? Con todo el corazón sí lo digo. With all my heart, I state that. Do you have any complaints about the way the courts have treated you? ¿Tiene usted alguna queja respecto a cómo le han tratado a usted los tribunales? No. No. Mr. Teltors, do you know any reason why your client should not plead in this case? Señor Teltors, ¿sabe usted de alguna razón legal
por la cual su cliente no debe declararse culpable el día de hoy? No, Your Honor. No, su señoría. Ms. Toledo-Albarran, do you have any questions about anything that we have gone over today? Señorita Toledo-Albarran, ¿tiene usted alguna pregunta respecto a lo que hemos hablado aquí el día de hoy? No. No. Then I will ask you, as to the count of the amended information charging you with driving without a license, a Class B misdemeanor, how do you plead guilty or not guilty? Muy bien, entonces, respecto al cargo indicado en la información modificada de manejar sin una licencia para conducir válida, un delito menor clase B, ¿cómo se declara usted? ¿Culpable o no culpable? Culpable. Guilty. Thank you. I'm going to ask the prosecutor to tell me what she believes the facts of the case will be. I want you to listen closely because I'm going to ask you at the end of this whether that's what happened. Voy a pedirle ahora a la fiscal de distrito que me diga lo que ella piensa fueran los hechos y circunstancias que conllevaron a este cargo. Por favor, ponga atención en lo que la fiscal está a punto de mencionar, porque después de que ella lo mencione, yo le voy a preguntar a usted si usted está de acuerdo que estos son los hechos verdaderos. Ms. Hines. Your Honor, if this case were to go to trial, the state would present evidence that on January 29th of this year at around 4 o'clock in the afternoon, officers with the Kansas City, Kansas Police Department, officers Nemec, Passanese, and Jones were surveilling a residence here in Wyandotte County at 43 South Mill Street. And upon surveilling that residence, they followed a vehicle, a black GMC Envoy, north on 7th Street from Central Avenue that left that residence, and ran a computer check of the tag, which was a Missouri tag that showed that it was not registered to that vehicle. It was supposed to be registered to it was registered to a 2009 Chevrolet, to Irma Toledo, the defendant in this case. So the officers pulled the vehicle over because of the faulty tag and were able to run the defendant's information and find out that she had 2 Kansas City, Kansas warrants. So they took her into custody after she pulled into a parking spot and the vehicle was safely off the main roadway, of course. And the defendant stated that she was more comfortable speaking Spanish than English. So Officer Silvestre came on scene, who's fluent in Spanish, and spoke and read the defendant her Miranda and spoke with the defendant. And she stated that she moved into that address on 43 South Mill Street. She did not have any identification as a driver's license to be driving the vehicle, that she was on the road here in Wyandotte County. And then there was more conversation not relating to the charges in this case as well. But the officers were able to identify the defendant as Irma Toledo-Albarran by asking her questions because she did not have a license, and she was identified as the driver of that vehicle, the GMC Envoy here in Wyandotte County. Muy bien, los hechos son los siguientes. El día 29 de enero de este año, alrededor de las 4 de la tarde, oficiales de policía del Departamento de Policía de Kansas City, Kansas, estaban llevando a cabo vigilancia. Los oficiales eran los oficiales Nemec, Passanese y Jones. Estaban vigilando alrededor del domicilio 43 Sur Mill Street en Kansas City, Kansas. Cuando estaban llevando a cabo su vigilancia, vieron un vehículo, una camioneta GMC Envoy color negro, salir de dicha residencia en la calle Norte 7. Se llevó a cabo un chequeo de computadora de las placas, las cuales eran de Missouri, y se descubrió en ese momento que esas placas no le pertenecían a dicho vehículo.
más bien le pertenecían a una camioneta Chevrolet 2009 a nombre de Irma Toledo, la acusada en este caso. Debido a ello, realizaron una parada de tránsito. Cuando se llevó a cabo la parada de tránsito, se descubrió asimismo que la señorita Toledo-Albarran tenía 2 órdenes para su arresto promulgadas en Kansas City, Kansas. Por lo tanto, se procedió a poner a la chofer, la acusada en este caso, bajo custodia una vez que estacionó su vehículo en un estacionamiento, obviamente. Una vez que se llevó a cabo contacto con la acusada, ella informó que ella se sentía más a gusto hablando en el idioma español. Por lo tanto, se solicitó la presencia del oficial Silvestre, quien habla el idioma español. Él se presentó a hablar con la acusada y le leyó sus derechos Miranda. Asimismo, ella en ese momento indicó que ella acababa de mudarse a la residencia en el domicilio 43, calle Sur Mill Street, en Kansas, Kansas. Se determinó en ese momento que ella no tenía identificación y no tenía una licencia válida para conducir. Todo esto sucedió en el condado de Wayne. También se descubrió más información, la cual no está relacionada con este caso. Por lo tanto, en ese momento se determinó poner a la acusada bajo arresto debido a que estaba manejando sin tener una licencia para conducir. Ms. Toledo-Albarran, is that what happened in this case? Señorita Toledo-Albarran, ¿eso fue lo que sucedió en este caso? ¿Puedo decirlo? Can I say it? Please. Por favor. Supuestamente, no fue a las 4 de la tarde que me estuvieron, supuestamente sí me estuvieron. Do we have just a moment, Your Honor? Do you need a breakout room? Sí. Yes, please. Thank you. Ok, va a tomar un receso, va a pasar a un cuarto en privado para hablar con su abogado en privado. Thank you. Okay. We're off the record for right now until they come back. Yeah, I don't know what the holdup on that is. I invited Ryan Duckers asked me to invite him when I told him that it was going to be a sentencing today, and I have, but he hasn't tried to join yet. So hopefully we'll get that side done by the time they get here. Can I say something, Your Honor? Sure. I think it will be appropriate if I interpret what the defendant started saying before Mr. Telhorst interrupted, because Mr. Telhorst understands Spanish, but I don't know if Mrs. Hines understands Spanish about what she said. Right. Why don't you go ahead? We're off the record right now. Tell us what she said, and then we'll go ahead. All she said was, no, that's not what happened. To begin with, it didn't happen at 4 p.m. And that's when Mr. Telhorst interrupted. Okay. I'm sure we'll get it straight, and then Yeah, I just, whenever that happens, because that's happened a lot of times to me when attorneys speak Spanish, yeah. they interrupt, and it's not fair for all parties when they don't understand what everybody said. All right. Let's see. Just in case they can't figure out how to come back, I'm going to close it again, and we'll see. Tom, I was telling them while you guys were gone that Ryan Duckers asked me to invite him for the sentencing part of this, and I did, but I haven't seen him yet. Oh, that'd be great. Yeah. All right, we were back on the record. Mr. Teltorst had an opportunity to talk with his client briefly in private. Mr. Teltorst, do you have something to add at this time? Yes, Your Honor. My client was a bit confused. She thought you were asking her to give her a long recitation of all of the events that led to her arrest that day. I explained that you simply were asking if she agrees that that is what happened, that she drove without a license. Ok, nos encontramos de vuelta en las actas después de que la señorita Toledo-Albarran tuvo una discusión en privado con su abogado, señor Telhorst.
señor Telfors ha informado al tribunal que después, durante esa plática que tuvieron, la señorita Toledo-Albarran le informó que ella simplemente estaba confundida respecto a lo que tenía que responder. Pensó que ella tenía que dar una letanía respecto a todos los hechos y circunstancias que conllevaron a los hechos que mencionó la fiscal. Yo simplemente le informé a ella que si ella está de acuerdo, que los hechos que mencionó la fiscal son verdaderos, simplemente que, en resumen, si ella realmente se encontraba manejando un vehículo sin tener una licencia para conducir válida. Is that correct? Ms. ¿Eso es Albarran? correcto? Sí. Yes. Just so our record's clear, I'm going to ask kind of very succinctly what we need to know. So are you telling me that on the day you got arrested, that Ms. Hines mentioned, that you were driving a vehicle in Wyandotte County and that you did not have a driver's license? Bien, simplemente para que quede claro en las actas, voy a hacerle esta pregunta de esta forma. Lo que usted me está diciendo entonces es que ese día, la fecha que mencionó la señorita Hines, se encontraba usted manejando un vehículo automotriz en el condado de Wyandotte sin tener una licencia para conducir válida? Sí. Yes. Thank you. Gracias. I will find that the defendant has freely, knowingly, voluntarily waived her constitutional rights and entered her plea. There is a factual basis for the plea. She understands the nature of the charges, the consequences of the plea, and I will make a finding that she is in fact guilty. Bien, se determina que la acusada ha presentado su declaración de culpabilidad de manera libre, a sabiendas y de forma voluntaria, con completo entendimiento de los cargos y las consecuencias por haberse declarado culpable. Por lo tanto, estoy aceptando su declaración de culpabilidad en este momento. Gracias. Thank you. My understanding is that the parties wish to waive pre-sentence investigation and proceed directly to sentencing. Is that correct, Ms. Hines? Yes, Your Honor. Mr. Teltorst? Yes, Your Honor. Es mi entendimiento que ambas partes están de acuerdo en declinar tener la investigación precondenatoria y proceder inmediatamente al proceso de sentencia. La señorita Hines indicó que está de acuerdo. El señor Telfors indicó que él está de acuerdo. Ms. Hines, your position as to sentencing? Your Honor, the state just requests that this court file the plea agreement as previously noted here during this hearing. We believe a mental health evaluation is appropriate and hopefully can provide some resources for her to get the help she needs. So that's why we believe she should complete the mental health evaluation after talks with the defense attorney about her mental health conditions or possible mental health conditions. Bien, las recomendaciones por parte del Estado respecto a la sentencia en este caso son que por favor se apegue al acuerdo que ha sido previamente mencionado durante esta audiencia, que sentencia a la señorita a libertad probatoria con la condición de que lleve a cabo una evaluación de salud mental y que utilice los recursos que se le ofrezcan una vez que se haya llevado dicha evaluación, después de haber tenido pláticas con el abogado de la defensa. Estamos ambos de acuerdo que es necesario que la señorita Toledo-Albarran lleve a cabo dicha evaluación dados sus antecedentes de salud mental. Mr. Teltorst? Your Honor, the defense likewise asks the court to follow the plea agreement. I would be remiss today if I did not place on the record the extreme gratitude that the defendant feels toward the government's attorney in understanding her somewhat unusual circumstances and agreeing to this plea bargain. I also would like to place on the record the incredible honor it has been to meet and represent
Miss Toledo-Albarran. She is a woman with a bright future, whether it be in America or in her home country. Finally, I would like to place on the record the generosity that Immigration Counsel Michael Sharma Crawford provided to me pro bono in helping me understand the immigration consequences of this case. We would not be here today but for his assistance. This is a plea agreement that is just on many levels. Mr. Interpreter. Así es, su señoría. Nosotros también nos estamos apegando, nos estamos recomendando que se apegue simplemente al acuerdo entre las partes. Estoy de acuerdo que mi cliente debe llevar a cabo una evaluación de salud mental. Sin embargo, asimismo, debo de informar para que consten las actas de la gratitud que tiene mi cliente con respecto al abogado de la Fiscalía, dadas y por su entendimiento de estas circunstancias inusuales que conllevaron a este cargo. Asimismo, debo de mencionar que ha sido un gran honor para mí haber conocido y defendido a mi cliente, la señorita Toledo-Albarran. Es una señorita que tiene un gran futuro enfrente de ella, ya sea aquí en América o en su lugar de origen. Asimismo, también debo hacer notar la generosidad del abogado de migración, el señor Sharma Crawford, que sin la ayuda de dicho abogado no estaríamos llevando a cabo esta audiencia de declaración de culpabilidad en este momento. As the government's attorney already knows, I could speak for an hour about why this was the right plea agreement. Unless the court has compunction with following it, I have nothing further to add. Muy bien, la Fiscalía también estará de acuerdo que yo podría pasarme una hora hablando de las circunstancias de este caso y por qué esta es la mejor resolución para ello. Si a menos de que tenga usted alguna razón para no apegarse o aceptar nuestra recomendación, señor juez, no tengo nada más que decir. The record should reflect that Mr. Duckers from the probation department has joined our video conference for the sentencing portion of today's hearing. Ms. Toledo-Albarran, now is your opportunity to tell me anything you want me to know in mitigation of your sentence today. Es notar en las actas también que el oficial de libertad probatoria, el señor Duckers, se ha incluido en esta audiencia para ser parte del proceso de la sentencia. Señorita Toledo-Albarran, ahora es el momento, si usted desea decirme algo antes de que yo pronuncie sentencia. Está bien. No, that's fine. All right. I am going to follow the plea agreement, and for the sole count of the amended information charging driving without a license, a Class B non-person misdemeanor, the defendant will be sentenced to 6 months in the county jail. She will be granted probation to court services for a period of 12 months. One of the specific requirements of probation will be that she obtain a mental health assessment within 30 days of her release from jail and follow the recommendations thereof. I'm not issuing any fine today. Mr. Teltors, can you advise as to your client's economic situation? Muy bien. Entonces, al cargo al cual se declaró culpable de manejar sin una licencia para conducir válida, un delito menor, no personal, clase B, sentencio a la acusada a 6 meses en la cárcel del condado, pero con la sentencia será de libertad probatoria a través de servicios al tribunal por un periodo de 12 meses. Una de las condiciones específicas de dicha libertad probatoria es que la señorita Toledo-Albarran lleve a cabo una asesoría de salud mental a más tardar 30 días después de que haya salido en libertad de la cárcel y que se apegue a todas las recomendaciones que dicha evaluación conlleve. Asimismo, en este momento no voy a imponer ninguna multa monetaria en contra de la acusada. Señor Telfors,
¿Nos puede usted ilustrar un poco en la situación financiera de su cliente? Yes, Your Honor. Her financial situation is bleak. She may have only the clothing she was wearing when she was arrested. I'm unsure if the rest of her clothing is even going to be accessible to her. She has an ICE detainer. Even if she is released from that detainer, I am unsure if she will be able to work legally in this country. I'm connecting her with a community sponsor that will help her along. If she can work legally, she hopes to work in the trash crew at a construction site. She has experience in that area. Sí, su señoría. La situación financiera de mi cliente es muy mala. Me parece a mí que sus únicas pertenencias son la ropa que traía ella puesta el día de su arresto. No sé siquiera si alguna de su ropa la puede ella recuperar o se la vaya a devolver. Asimismo, ella tiene una orden de detención por parte de migración. Por lo tanto, no sabemos, no estamos seguros si ella va a poder obtener un empleo legalmente. He estado en comunicaciones con un patrocinador de la comunidad para ver si se le puede dar la oportunidad a mi cliente de que ella obtenga un empleo. Probable que ella pueda trabajar recogiendo basura en zonas de trabajo para la construcción. Ella tiene experiencia en ese tipo de empleo y ella podría trabajar en ello. Given that, I am going to waive court costs, supervision fee, and attorney's fees. In lieu of those, I will order that she complete 50 hours of community service. Muy bien, entonces, dadas las circunstancias después de haber escuchado ello, no voy a imponerle a la señorita Toledo-Albarran ningún costo del tribunal, ninguna cuota por abogado, ni ninguna cuota de supervisión. Simplemente a cambio de ello, voy a ordenar que ella cumpla con 50 horas de servicio comunitario. Okay. Okay. Mr. Teltors, if you could forward me an order of release on this case for your client, and Ms. Hines, if you could send me a journal entry of today's hearings. Sounds good. I'll send it to you first, Tom, for your approval, and then I'll have my assistant file it, so then you see it, Judge, if that's okay. Muy bien, entonces el tribunal ha solicitado a ambos abogados de la defensa y la fiscalía que le envíen al juez una orden de disolución de liberación para poder salir en libertad. En cuanto a la documentación esté lista, la fiscal se la va a enviar al abogado de la defensa, el señor Telfors, para que lo apruebe. Una vez que está aprobado por ambas partes, será enviado directamente al tribunal. Mr. Duckers, could you send me a blank cost sheet and order of probation? I will fill them out and return them to you. Muy bien, también se le ha pedido al señor Duckers que le envíe el documento del costo de la supervisión al tribunal para que sea aprobado por parte del juez. Ms. Hines, anything I failed to cover today? No, Your Honor. Mr. Teltorst? No, Your Honor, you should have now signed copies of the plea petition and my client's consent to appear by video in your inbox. I've received those. I'll see to them that they're filed. If there's nothing else, we will be adjourned. Muy bien, debido a que no hay nada más que mencionar para que sea incluido en las actas, eso es todo. Esta audiencia ha terminado. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a mi abogado y al juez y a todos ustedes. Thank you very much to everyone. Thank you to the judge, my attorney, and to you. Thank you so much. Thank you, Right. Ms. Thank you, Your Honor. Good luck to you. Bye. Buena suerte, señora Toledo. Gracias, que Dios los bendiga. Thank you and God bless you.